É mais ou menos como a ONU, né? Que, assim, no meu entender, a União Europeia funciona como uma das centrais do que a gente chama de globalismo, que é essa busca desses burocratas de plantão de, através de regras, regulações, burocracias, etc., tentar construir uma nova arquitetura global, né, dos países, tentar integrar o mundo inteiro num único sistema econômico, etc., né? Isso foi dito, inclusive, né, no meio dessa pandemia, saiu no Valor Econômico a fala de um inglês dizendo, olha, essa pandemia abriu as portas para a gente começar a repensar, pensar novamente na tese de uma ordem mundial nova, né? Não, na minha opinião, essa governança global, para mim, é talvez a maior ameaça à democracia. Não tem claro como você encarar um mundo democrático se você pretende um governo, né, global. Isso é inadmissível e pouca gente percebe, né? A diferença entre globalização e globalismo, pouca gente entende. Sua opinião com relação a essa questão da pandemia, isso foi estratégico para derrubar a economia dos países? Não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra, tá com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí. Essa questão que eles falam... Não pode ter escapado. A questão que eles falam muito em ordem mundial, essa questão... Não, isso existe, lógico. Existe? Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa. Mas quando tá gravando, eu vou evitar falar. No, well, it's a communist superstructure hiding or masquerading as health precautions. And I'm sorry, but we're a sovereign and free people, and we're going to stay a sovereign and free people if I think good people have anything to say about it. So this is globalist social engineering. A globalização e o globalismo, assim, é o mesmo tipo de confusão, né, que as pessoas fazem com a questão da imigração e a invasão, porque o que está acontecendo na Europa é uma invasão, não é uma imigração. Imigração é um negócio criterioso, bonitinho. E globalismo é um processo forçado. A globalização é um processo natural que ocorre desde sempre, que seria o intercâmbio principalmente econômico e depois cultural entre as nações, né? Agora, o que eles estão querendo é forçar isso nas nações, né? Então, é um projeto que surge já há muito tempo, desde o século XIX, que é um projeto de tentativa de criação de governo global para sei lá que fim, porque essas pessoas simplesmente querem poder e querem controle, né? E querem dominar as nações. Agora, para fazer isso, você precisa acabar com a ideia de soberania nacional, precisa acabar com as tradições familiares, você precisa quebrar as nações. E nada melhor para quebrar as nações do que, ou você, por um lado, apela para essas coisas malucas modernas, tipo ideologia de gênero, feminismo, etc., ou por um lado, você deixa um pouco do islamismo entrar, porque ele causa caos mesmo. Pega, por exemplo, esse ano morreram 4 vezes mais pessoas de HIV do que de Covid no mundo inteiro. E aí? Morreram 6 vezes mais crianças abaixo de 5 anos do que morreram de Covid. Alguém falou disso? Não. Morre mais gente de fome do que morre de Covid. Por que não estamos distribuindo alimento? Tá distribuindo máscara. Então, assim, e outras coisas, né? Muito se fala de teoria da conspiração, etc e tal. Ontem eu vi um dado, Samir, se eu estiver mentindo aqui, você me corrige. Diz que a China só de EPI, de equipamento de proteção individual, exportou esse ano mais do que a agricultura inteira brasileira. Qual é o país, me responda, que tem em estoque EPI desse tanto, respirador desse tanto, para exportar por pronta entrega, a não ser que já previsse que seria necessário? Well, folks, they're certainly becoming more upfront with the agenda, aren't they? This tweet is from Time magazine from the 23rd of October. The Great Reset by Klaus Schwab. And it's an image of the world being reconstructed. I mean, come on. How much more evidence do you need that the world is supposed to be massively reordered after the COVID crisis? Because to rebuild a new world order, you have to tear down the old one, and that can only be done with some kind of crisis, almost like the crisis itself was part of the re-engineering process. So, let's connect a few more dots in this global plan.
beginning with this video from 2016 from Klaus Schwab's World Economic Forum. 8 predictions for the world in 2030. You will own nothing and you will be happy. Imagine that. Imagine the total abolition of private property rights. Anyway, everything I'm picking up from the World Economic Forum and the Great Reset and the Fourth Industrial Revolution and the UN's Agenda 2030 Sustainable Development Goals project, it sounds an awful lot like global communism to me. The idea that you won't own anything is simply priming you for extreme levels of poverty. Whatever you want, you'll rent and it'll be delivered by drone. We can build a new social contract. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. There will be more debt, more deficit, more unemployment, more inequality and more poverty unless we act. We simply cannot waste any more time, and the time to act is now. In short, we need a great reset. The US won't be the world's leading superpower. A handful of countries will dominate. As you can see, this is purely about the destruction of the Western world, democracy, and the free market itself. You'll eat less meat. They want to take red meat out of our diet because it's a great source of protein, and for men it boosts testosterone. Dr. Anthony Fauci. Now, I've never been in the anti-Anthony Fauci chorus, but then he wrote a piece in a science journal, he co-authored it, in a journal called Cell. And he is let saying, me read it. Let me read it for everybody here, because this is part of what he said. Living in greater harmony with nature will require changes in human behavior as well as other radical changes that may take decades to achieve, rebuilding the infrastructures of human existence. We will need to prioritize changes in those human behaviors that constitute risks for the emergence of infectious diseases. Wesley, explain that, rebuilding the infrastructures of human existence. First, he said, we have to expand the power of the United Nations and the World Health Organization to accomplish this. And then what he's basically talking about is an international, an international technocracy in which the international bureaucrats would be able to establish this kind of draconian imposition where we have to change our entire lifestyles. We have to change the way we live. We have to change our water systems. We have to change the way we travel and that kind of thing. It's just the most remarkable call for an authoritarian imposition internationally, and it got almost no attention. I was stunned when I read this. Cell is a very respected science journal, but this wasn't about science. This was about ideology. So this is globalist social engineering. Yeah, on stilts, you know, as the old saying goes. On steroids. It's really a remarkable call by one of the most, quote, respected people in this country dealing with COVID. And he's not dealing with COVID in this. He's saying that basically what we have to do is prepare for the next pandemic. And so this would be a permanent condition because supposedly we're entering into the era of pandemics, and this is how we're going to have to live to try to keep safe. You know, I don't want to be a serf. I want to be a free person and make my own decisions. I'm not against, of course, reasonable public health laws, but things like remaking the entire human infrastructure, as far as I'm concerned, should be off the table from the beginning. Oh, well, it's a communist superstructure hiding or masquerading as health precautions. And I'm sorry, but we're a sovereign and free people, and we're going to stay a sovereign and free people if I think good people have anything to say about it. So this is globalist social engineering. As anyone can plainly see, the world is in a state of decay. Moral, economic, political, every way possible. In short, we need a great reset.